Уважаемые дамы и господа, дорогие джентльмены, столиёш ваш самый новый для Falcon. И сегодня смотрю поединок, который случился 26 апреля. 10-раундовый бой между Джесси Варгасом и Умберто Сото. Сразу можно сказать, сейчас нашел к позже Варгаса. Я думаю, именно он одержит победу решением судей. Сейчас посмотрим, что получится у нас вообще, что за фигня будет происходить. Пока у нас тут говорится, я пока помолчу, наверное, чтобы вам не мешать. Ну, думаю, бой будет конкурентом, все-таки что-то не прост. Боев у него просто куча. И посмотрим, что получится. И вот мы начинаем наш трансляцию. 10-раундовый поединок. Вот так вот. И первым в ринг выходит Джесси. Гордость Лас-Вегаса. Варгас. Плюс 2 боя. 28 побед. 10 нокаутов. 2 положения и 2 ничьи. А вот и появляется его оппонент Умберто. Хитрый извлеченок. Сото. 81 поединок. 6-9 побед. 37 нокаутов. 9 положений. 2 ничьи. И еще один бой был признан несостоявшимся. То есть у Сота в 2,5 раза боев больше, чем у Варгаса. Он уже мастак в этом деле. И нам предстоит большой. Я это уже сделал, так что можно снова получать. А, кстати, пишите в комментариях, что думаете вообще по этому поединку, кто окажется лучше, кто кого. Сейчас рефери напомню таймфайла, и мы начнем. Первый раунд. Начали. Смен. Так, посмотрим, пока что друг другу больше. Kenny, the expectation in a matchup like this, a power puncher versus power puncher, is that the fight's not going to last long. But what if it does? The guy with less power is going to win because he's a guy that has a reserve in a place that he's ready to go to in case the power is not there. Мимо. He had his eyes set on the uppercut, but was unable to land it. Джесси Варгас. Lights out's doing exactly what you should to be a strong defensive fighter. You got to block those punches away. Soto's defense is paying off now. Так, пока что оживленно начинает большой бой. Это радует. Попадает мексиканец. Смен. Прямой. Но Варгас пока что поактивнее, по напорности. Клинч у нас происходит. Клинчует Умберто Сото. Снова клинч. На этот раз инициатором называется Варгас. Попадает Сото. Это уход от Варгаса. Lights out's movement helped out there. He avoided that punch. Мимо. Это уход от Сота. Клинч. And he just holds on there. Смен. Попадает Варгас.
Смен. Мимо. Слишком уж агрессивно пока что Джесси. Very nice defensive guard there. Неплохо попадает Сото. Just created enough space and then landed the counter punch. Looked like the will of the wisp, the old great Willie Pet. Клинч. Что ж, Сото неплохо так контролирует. 10 seconds to go in this round. See, that's some fine defense right there. I love that block by Vargas. И Пилан, на мой взгляд, все-таки, наверное, за Сото. 10-9 его пользу. Неплохо так встречал Варгаса. Really damaged his opponent in that last round. Listen, just pick his jab. That's right. Pick his jab. When he goes jab, hey, don't waste energy. But I want you to keep those hands moving. И у нас второй раунд. Here we go. Round 2 is underway. Попадает Сото. Апперкот проходит. Мексиканец. И снова попадает Умберто. Варгас, как истинный воин, идет вперед. Помахивается. Blocks that punch. Снова попадает на встречу мексиканец. What a great job. He gave one right back in return. Nice work by Vargas. Такого вперед держащий. Машемиян. Solid left hand to the head. Попадает Сото. Solid right by Soto. Снова попадает мексиканец. You know, It's not. we're early in this fight, but Vargas's energy may come into question soon. He's throwing a lot of punches, Teddy. Yeah, and his mental energy too. I'm wondering if he's getting a little discouraged Because that his Vargas- opponent is not showing a lot of effect from all those shots. Прямой. Клинч. Well, that was his intention, and that's what he's doing. Not engaging in the fight, but clinching. Машемиян. Snaps that jab out. Апперкот. Попадает Сото. Попадает Варгас и Умберто Сото. Потому что он спускается в клинче. Это было неожиданно. Что ж, удалось все-таки держать Варгаса против своего оппонента. Смотрим, что будет дальше. Parries that Clinch. punch intended for the head. Машемиян. He tried to nab him up top, but was unable to connect. Keeps his hands up defensively, protecting the head. Попадает Сото. Клинч. He engages in the clinch. Проблема Сото по корпусу. And then does nicely to work Это on тоже his own. Варгаса. Сото Nice отвечает. work with the overhand Что ж, right. бой реально интересный у нас пока что. Попадает снова Джесси Варгас хуком. Good block by Soto. Попадает Soto's снова really in Умберто Сото position и to снова. control things in this fight if he can do what he did just there, and that's land a good solid jab. 10 clicks of the talk. Soto's Что ж, Варгас defense пока is что now именно serving смотрим him well. агрессора. Nice job blocking that punch. Что ж, и второй раунд за Джесси. This round 19-19 у нас comes to an пока end. что. And Teddy, easy to note here that he wasn't Минута landing a lot отдыха of punches. и Actually, бой landing продолжится. a lot. Is that because of his opponent's defense, or is he just not that accurate of a puncher? No, it's a combination. First of all, his opponent's pretty slick in there, pretty good at bobbing, weaving a little bit, slipping a little bit, making himself a difficult target, but his punch is a little wide. Needs to shorten them up. Doing fine. I need you to move your head more, side to side. No, hey, I don't want to see you on the outside. Okay? This fight
І у нас третій раунд. Soto's recuperative Left powers shoulder. are proving to be very strong right here. Скот Варгаша. This is the start to the round he wanted to have, coming off a round where he was clearly damaged. Ну, точнее, короче, мексиканец. Off the target by Vargas. Покоснут Джесси Варгас. Gets rid of that body shot. Really frustrating his opponent now. Soto's so defensively sound, it doesn't make for an easy target. No, it doesn't, and it makes for a very Well, that's frustrating Mexicanos. night for his opponent. I see his opponent now, if you notice, he's getting a little tentative. He's afraid to let the punches go because when he misses, he's worried he's going to leave an opening. Попадает Scores Варгас. well to the head with the right hand. Но попадает Джесси Варгас. Неплохой удар на сейчас от мексиканского боксера. His opponent, and then a good counter by lights out. Yeah, like running Just through the Josh ring Vargas without продолжает getting идти wet. вперед. Beautiful. Клинч. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. And coming upon the halfway Left mark shoulder. of this 3-minute round. Смен. Это код от мексиканца. Попадает снова Умберто Сото. Попадает Варгас. Vargas is hurt by a superb hook to the head. Soto is almost looking foolish that time he missed so bad. Попадает какого шота. И снова. Попадает Варгас. Тоже тяжелый бой пока что для обоих боксеров. Варгас идет много вперед, выброс много ударов, но не все не достигают цели. Сото пытается контратаковать, попускается в чате мексиканец. И номинально успешно, который атакует мексиканец. Но и он был потрясен в том раунде. Last 10 seconds. Able to cover up that gut. Третий раунд был равный, но, наверное, все-таки с небольшим преимуществом Варгаса. 29-28 в его пользу. Ждем начала четвертого раунда. Listen, you need to move your head from side to side, okay? I want to see that head move. А у нас счет 30-27 по шоту. Что ж, интересно, а у нас четвертый раунд. You can see that he has it a clean sweep through 3 rounds. Мимо. Покоснут Варгас. Good job staying away from the danger there. Teddy, there are opportunities that are here for him, aren't there? Yeah, counterpunch opportunities because he's got an opponent who's walking in a little bit. Now he has a chance to start to chuck something back at him a little. Попадает Варгас. Попадает Сото, и Варгас потрясен. Good work by lights out. Удар пока что выжить Джесси Варгаса, но Сото активно прессингует. Пропускает мексиканец. By Vargas. Off to the side, a little swing and a miss going Soto. upstairs. Покоп Keep вперед. working the body. Мимо.
Да, Варгас очень высумасшедше действует. И как он сам на себя не похож в этом плане. Да, Сото. Хук, отмену на встречу. По копсу. А Сото чувствует, что Варгас устает, и можно его дожать. Помахивает сейчас Джесси. Сото вот от Джесси Варгаса выбрал очень главную тактику. Well, you have a reason to think that, Joe. Guess what? I agree. They're not landing. Ударит Сото. Варгас встречает. Так, от Сото не выходит. Ударит Сото. Варгас потащен. И случается у нас первый нокдаун. Джесси Варгас оказывается на канвасе. Смотрим, как это было. И третий повтор. Посмотрим, сможет ли Варгас подняться, или бой будет закончен. Вперед Джесси Варгас 55. И раунд завершается. Что ж. Все нокдауна, Сото в своем счете 38-37 в его пользу. Джесси Варгас приходится очень и очень тяжело. Take a deep breath. И у нас пятый раунд. Start of a new round, and it seems like a whole new man. Hard to believe that this is the fighter that was just knocked down in the last round. Ударит Сото. Варгас тоже бьет в ответ. Умберто Сото, потому что он очень серьезно выпускается с мексиканцем. Мимо. Попадает Варгас. Какого Сото? Nice block by Lights Out. Lights Out's making this so that it's becoming a very frustrating night. Варгас стал более осторожным, выпускается, кстати, он. Sharp, it can just drive your opponent crazy. Yeah, it can. First of all, it can start to break down. You know, we always look at the physical things in life and anything. You know, you're pounding a guy and you're going to break the guy down. Hey, if you're just smart, you're slick like this guy, and you're making a guy miss, you start to break him down. He's breaking the guy down that way. Мимо. Терминаж от Варгаса. Сото пока что выжидает. Клинчует сейчас Умберто Сото. Русмиан. Сото взял паузу. Попадает сейчас из блок. По корпусу бьет. Снова дал по корпусу. И подшел Варгас. Что-то кидается добивать. Но Варгас удается пока что выжить. Но что-то его зажал в углу. Не поставим 20 пунктов выдали Джесси Варгасу. Дальше снова что-то.
Right, Vargas Vargas. has got to do more than this. I mean, you can't just sit there stationary and expect the night to go your way. This fight is going opposite of how he needs it to go right now. Well, maybe it's not, Joe. Maybe he's given up already. You know, it's all about what's going on in the mind of a fighter. Maybe he's No, given in. Pleśniak and udało this się is his way, Vargasza believe it or not, i boj of znowu getting strzec the refs to Pleśniak stop this uszło. fight. За паузу пока что мексиканец. Он понимает, что вам за ним. Если ничего такого серьезного не произойдет. Final 10 seconds of this fifth round. И пятый раунд за Сото, шелок 8, шелок 6 в его пользу после первой половины боя. Soto's in a position Раунд now неплохо where he начал, should be able to bring был home у a него, win. If things stay the но way they потом are, he's что-то clearly начал headed towards a win. его Yeah, I избивать. have my head on my scorecard, but he has to make sure he doesn't, like in football, go into that defense. If he starts just moving, just Не staying получается away у a Варгаса little вот bit, первым номером. now the things that were keeping his opponent from coming in that front door, Причем well, guess what? очень много They're ударов not there увесил no всех more. таких на His встречу. opponent could get back into this fight. И с трудом он пережил и этот раунд. Что ж, раунд номер 6. The start of the sixth round. Lights out's dominance Right, in the Vargas. first half of this fight was pronounced. Now, as this round begins, a new task for him. Finish up the second half of this fight just as strong. Yeah, that's a good point, Joe. His enemy is О, not пока only что the так guy in front осторожно of him, начал этот but раунд. Восьмиян. seeing that he's got such a Right, lead. Soto. You know, his enemy is having such great success so far. Does it get him a little bit into a lull? If he gets into a lull now, he could blow that first half of the fight when he's done so well. Коп живет Умберто. Мимо. Good block. Пилич. Now he ties up there. Восьмиян. He got hit right there, but he also gave one. Solid Укол effort просто by Джесси Варгас. Lights Out. Что самое начальная лупка у нас наметилась. Soto's Невыгодно, putting конечно, forth an Варгасу. uppercut on the Но что ж inside. поделаешь. Has the perfect punch Бой он at the принимает. perfect place, right on the inside there. No, it is, Joe. To be a complete fighter, you have to know which punch to pick at the right time. That Укол is the шота. right punch to split the guard. That is where the opening is with that uppercut. Попадает снова титул лисенок. Такого живет. Пропускает Сото. Но эти удары не критичны для него. Смен. Reaching the halfway point of round number 6. Помахивается мексиканец. Явно хочет просунуть Варгас. И случается у нас второй нокдаун. Варгас снова оказывается на полу. Смотрим повтор. Но слишком уж серьезно нашел Сото, чтобы выпустить инициативу из своих рук. И третий повтор. Тоже подругается Варгас избиению. Но все же поднимается на ноги, и бой продолжает. We're going to find out in a second whether or not he moves his head. Now, if he just stands there straight and you're the trainer, you better get up on those steps and stop it. He's not right. Что-то пока что выжидает. Well, he's able to get himself away from that corner. Какой-то Варгаша. Варгаш, понятно, идет в банк, взять ему нечего. Попадает Сото. By Lights Out. Soto's showing us a great display of one of the best elements of defense, Teddy. And that is your ability to make your man miss by moving your head. And now what his opponent has to do is he has to understand, hopefully he's been taught this, that yeah, the head moves, but the body doesn't. The body is stationary right in front of you. Right now his opponent should not be going to that head. He should be going downstairs. Vargas is well off the mark that time.
И раунд за Сото. Счет уже 58-54 в его пользу. И отрыв становится катастрофическим после Джесси Варгаса. Ему нужно что-то менять, если он хочет все-таки забрать этот бой. И у нас 7-й раунд. Владимир Варгас. You're probably right, Joe, but when things are darkest is when you find out what is special inside somebody, where they can go to a place you never expected to be able to go to. Look at Archie Moore, Yvonne Durrell, years ago. Archie Moore was over 40 years old, in there with a 20-something-year-old Durrell. He was on the floor 3 times. Апперкот и третий нокдаун. И думаю, на этом все. Отменный апперкот от Умберто Сото. И Варгас снова оказывается на полу. Тоже тяжелейший нокдаун, на мой взгляд. И не думаю, что Джесси может от такого отправиться. Смотрим еще один повтор. И посмотрим, поднимется ли Варгас на ноги или нет. Пытается. И надо же, он поднимается. Интересно. Появляет силу духа Джесси Варгас. Все думают, что все. А нет, бой продолжается. Soto's having a lot of success with that short hook on the inside, Teddy. How's he pulling that off? Well, first of all, he's got his opponent dropping his right hand a little bit. He's finding a home. There's a wide open spot. Удачно Умберто Сото. Хорошо, Варгас. Снова же. И очередной нокдаун. После одностороннего измерения уже происходит в ринге. Что ж, повторочек. И еще один повтор. Дальше подняться Джесси Варгас. Но уже не может это сделать. Это нокаут. Что ж, дождемся официального вердикта. Глянем статистику и на этом закончим. Победу нокаутом в 7-м раунде одерживает Умберто хитролищёнок Сото. Глянем, что было у судей. У всех судей Сото вел 60-51. Смотрим статистику. Варгас попал 182 удара из 593. Сото же 174 из 404. У Варгаса 67 из 290 в голову и 115 из 34 в корпус. У оппонента же 76 из 190 в голову и 97 из 211 в корпус. 44 нокдауна было. Что ж, давайте взять статистику по раундам. Первый 28-24, второй 31-24, третий 32-26, четвертый 19-29 плюс нокдаун, пятый 28-23, шестой 30-34 плюс нокдаун, и седьмой 14-12 и 2 нокдауна было. Что ж, на этом все. Посмотрим, как на самом деле сложится поединок. А с вами был Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой палец вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорого!